Thank you very much. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir esperando unos minutos que se conecte la gente mientras van ingresando. Bien, esperamos un rato. Como que estaban todos en la puerta y están entrando todos de golpe. Al profesor Macklon no se le ve el video. Bien. Vamos a esperar un minutito más. ¿Vos, Martín, lo ves al profesor Macklon? No, Agus, el tema es que cuando él comparte, se le apaga la cámara. Sí, pero recién se podía. Claro, pero no estaba compartiendo su presentación, estaba viendo estaba con el browser nada más. Igual intento dispararlo de acá, a ver si Dale. arranca. Quizás quisiera dejar de compartir y volver a compartir a ver si se le activa. En las pruebas podía. Bueno, un minutito más, vemos si se puede resolver el problema de la cámara y ya daremos comienzo. Bueno, podemos empezar, ¿no, Martí? Estás silenciada, ¿eh? ¿Me sentás? ¿Arrancas vos? Estás. Bueno, comenzamos. En honor del tiempo y a los que ya están logueados en horario, eh, damos la bienvenida al segundo encuentro Almer de esta serie de webinars que venimos haciendo un recorrido por la reproducción asistida 5.0. Hemos transitado el laboratorio de reproducción, la telemedicina reproductiva, terapéuticas futuras en disfunción ovárica, fuentes futuras de ovocitos, fuentes futuras de espermatozoides, y en esta ocasión nos toca hablar del factor uterino. Y para ello contamos con la presencia de dos speakers espectaculares. Esperemos sacarle provecho a los dos después de sus presentaciones, que nos queden dudas, preguntas. Anímense a hacer preguntas a través del chat. Y para empezar, voy a presentar, para mí es un honor y un privilegio poder presentarlo al profesor Nick Macklon, que no necesita presentación, es conocidísimo por todos nosotros. Fue jefe de departamento de Utrecht, en Southampton, en Copenhague, donde actualmente sigue siendo asesor. Supervisó más de 26 becarios en medicina reproductiva, publicó más de 200 papers en revistas con referato, editó más de 4 libros, más de 100 capítulos, ha dado más de 250 charlas en el mundo, es ex miembro del comité ejecutivo de ESRE y es ex editor de Human Reproduction y Human Reproduction Update y actual editor de RBM Online. En esta ocasión nos va a hablar de la evaluación de la receptividad endometrial, área en la cual él tiene muchísima experiencia y focalizó muchas de sus investigaciones que todos conocemos y es un experto en el tema, así que sin más le damos la bienvenida
Go ahead, Professor. Thank you for being here. Adelante. Thank you. Well, thank you very much for the kind introduction and for the invitation to join my dear colleagues in Argentina this evening from London. I hope it won't be long before I can come over again to Argentina. I have been asked this evening to talk about endometrial receptivity evaluation, and it's one of these topics that I think is beginning to become more interesting to us. You know, with the advances that we've seen in embryology, we're getting to the stage now where we're beginning to think, well, maybe the big advances that we're likely to see in IVF outcomes are more likely to be coming from looking at the other side of equation, as you can see in the lovely cake that one of my colleagues baked for me in this picture. I think the cake is just as important as the ball sitting on top of it. And what I would like to talk to you this evening is some of the approaches that we might want to consider in this up and coming area. These are my disclosures for you. And I think we probably need to start by recognizing that most people, when they think about the role of the endometrium in implantation, will tend to think it's pretty minor, and that the focus just needs to be on making sure that a good quality embryo is placed in the uterus. And as long as that happens, then implantation is likely to occur. And the case for this, I think, has probably grown actually in the last year or two with the publication of this kind of paper. Now, this is work that you may well be familiar with from Richard Scott's group that was published last year, in which they reported quite remarkable clinical outcomes after the transfer of serial euploid embryos. And what they reported was the outcomes from 4,400 patients who had a transfer of a euploid embryo. And those that didn't get pregnant, and that was only around about 30% of them, were then proceeded to have a second euploid transferred. And those that didn't get pregnant from that had a third euploid embryo transfer. And what they reported was that in those circumstances where you have 3 euploid embryos available to transfer serially, almost all patients, if not all of them, will get a pregnancy. And the implication, as they saw it from this, is that recurrent implantation failure doesn't really exist as a medical problem. It's just the absence of a euploid embryo. Now, I probably wouldn't surprise you by taking a slightly different interpretation of that paper. I think it probably is fair to say that when the embryo is of perfect quality, the endometrial quality may itself not be so important. But quite often the embryos that we transfer are anything but perfect. They may be mosaic. We may not have tested them for euploidy, and they may have some minor abnormalities which are still compatible with implantation as long as the endometrium is itself capable of accepting these embryos. And most women presenting with recurrent implantation failure will not have perfect embryos, so it's not an option to transfer 3 serial euploid embryos. And in these cases, I believe that the endometrium does become an important determining factor of successful implantation. And added to this is evidence from our group and from others showing that if you have a disrupted transcriptomic signature in the endometrium, it can have an impact on implantation and can indeed predict those women who will develop recurrent implantation failure. So I do think that despite this kind of evidence, there is a growing need and recognition of the importance of the endometrium in implantation. So tonight I'm going to be talking not so much about the functions of the endometrium, but the approaches that we have in assessing it. And this is a picture of how you and I will normally assess the endometrium. And if you just imagine for a minute how simple and crude this is compared with everything that's going on in our colleagues' laboratories, our embryology colleagues' laboratories, where they are accessing increasingly sophisticated techniques for assessing different aspects of embryo function. And essentially what's open for us is just to look and see how thick the endometrium is. This very crude approach, yes, it has the value of ease of use and it's visible. We can all see it.
and there is some perhaps correlation between the response of the endometrium to estrogen exposure and outcomes. But as a clinical test, it's been shown in this systematic review from Frank Broekman's group in my old department in Utrecht in Holland, that the predictive value of this for pregnancy is very, very limited. And here you see an ROC curve showing that measuring the endometrium is basically like tossing a coin as far as predicting who's going to get pregnant, except when you're at the very marked extremes of very, very thin endometrium of around about 2 or 3 millimeters. We really need much more sophisticated tests than this if we're going to be able to ascertain whether or not the endometrium is appropriate for embryo transfer. And we have to go back right 70 years almost to look at what the next step was beyond ultrasound. What else could we look at? And this was simple histology. And it's way back then that the criteria were described using biopsies to make some assessment of the degree of exposure of the endometrium to progesterone. Now, I say that on purpose because one of the reasons why I think this approach has fallen by the wayside was that we adopted it to measure receptivity, and it was never meant for that. It was simply a means of assessing how many days of progesterone the endometrium has seen. But because it was readily accessed and most departments had a pathologist, it became widely used. But it had a number of problems. The interpretation was subjective. There were difficulties to work out how one should assess the endometrium when there was dyssynchrony between the glandular and stromal components, where one part looked advanced and the other part didn't. How do we interpret that? And of course, it required an invasive test and a biopsy. The trouble was also that when you have different people looking at it, there was a very high degree of inter-observer variation. And what this figure shows from quite an old study now is that if you look on, say, luteal day 6, which is around about the time we might be taking a biopsy and transferring an embryo, we can see that the variation was between day 8 post-ovulatory and day 2 post-ovulatory. So this shows us that really the reliability of this was not sufficient for clinical use. And to be fair to Noyes et al., it was never designed with that purpose. So we then needed other ways of assessing the maturation of the endometrium. And along came transcriptomics, genomics, and it's been around now for some 15 years. And many papers have been published on this topic, and most of them, the original ones, came from Carlos Simon's group in Spain. Now, I think I could have shown you any paper from this to illustrate the potential value of this, but this was always my favorite one for two reasons. One is the patients were used as their own controls to look at something fairly simple but important for us, which is the impact of ovarian stimulation on gene expression in the endometrium. And what they were able to show was that by taking biopsies on day 1, day 3, day 5, and day 7 after either an LH rise in the natural cycle or HCG in the stimulated, they could see which levels of hormone were different, on what day the genes were most differed between the natural and the stimulated cycle. And they showed us that really on day 7 post-LH or post-HCG, which let's remember is day 5 for the blastocyst, the day we're often transferring an embryo, they saw the most profound disruption in the genes expressed. And this was reported as a genomic delay of the endometrium. Now, those of you who are familiar with the literature looking at the histology of the endometrium of ovarian stimulation will know that this is completely counter to what was reported in terms of histological markers of endometrial receptivity after ovarian stimulation, which showed an advance. And what that tells us is that we still have a lot to learn in trying to understand how to interpret these kind of data. However, on the basis of this work and many, many other studies, Carlos and his group moved ahead to develop the first, I think, really studied, widely available clinical test of endometrial receptivity that came onto the market. And I suspect you've been using it in Argentina for a number of years, as we have in the UK. It's still controversial as to whether or not it's really having an impact on clinical outcomes.
But I think that this study was very helpful, published by Carlos's group in RBMO, again last year. They finally were able to report the outcome of a very large multi-center randomized controlled trial, looking to see whether personalizing frozen embryo transfer on the basis of using the ERA test could improve clinical outcomes. So you can see the research question there was, does clinical performance of personalized embryo transfer guided by endometrial receptivity analysis, the ERA test, differ from frozen embryo transfer or fresh embryo transfer in infertile patients undergoing IVF? The inclusion criteria were quite limited. You had to be potentially good responder and young, and you couldn't have a history of previous implantation failure or any other abnormality. And this was the enrollment. In the end, they managed to get 458 patients randomized. And the groups I think are most relevant for our discussion are those that were allocated to what they call personalized frozen embryo transfer or non-personalized frozen embryo transfer. In other words, just the standard exposure of 5 days of progesterone before transferring an embryo. How did they use it? Well, those of you who've used the ERA test will be familiar that in general, we're encouraged to use it in an HRT substituted cycle, where we take a biopsy after 5 days of progesterone exposure. Frozen embryo transfer is then performed in the HRT substituted cycle with the days of progesterone not being just determined by our own protocol, normally 5, but determined by the result of the ERA test. And what they found as one of the findings of the study was that around about a third of the patients had a result which suggested they might benefit from either fewer days of progesterone or more days of progesterone before doing the embryo transfer. And they reported as a positive finding that when you did that, the outcomes were similar for those patients who had a shifted window of implantation against those with a normal one, implying that if you do the test, you can get good results in people who otherwise might have a poor result. However, one of their findings was a very high dropout rate from the study, perhaps reflecting the invasive nature of this procedure and some people just not wanting to wait for the result. So let's review the results from this study. And this is an intention to treat analysis. And this is the approach that's most recognized as reflecting clinical practice. So what they did was compare the outcomes from personalized embryo transfer using the ERA test against frozen embryo transfer where no ERA test information was used. And what you can see here is that there was no clear evidence of an improvement in outcomes in the intention to treat analysis. However, when they looked at the per protocol analysis, in other words, they looked at the outcomes in those patients where they knew that they had actually used the test and the results had actually been acted on, which is not necessarily the case in an intention to treat analysis, they did report a significant improvement in the pregnancy rate and the implantation rate, not quite the live birth rate, but certainly in implantation. So their conclusion from this study was that there was value in using the ERA test. Now, there are a number of issues about this study which we just need to acknowledge. One is that it was carried out by the company that produces the test. Although the study, I think, was in general well carried out, there was also some criticism that they carried out an interim analysis, which they should not have done because it had not been planned and therefore risked biasing the interpretation. So there is value, I think, in looking at other studies of the ERA test. But it was the first large RCT, and I think we need to give it credit for that. They also noted that there didn't seem to be any improvement of the scratch impact, the idea of doing a scratch. There didn't seem to be any upkick in implantation from this effect. But we do need to also ask questions about why there is this high dropout, and I think I've touched on that. So let's see what else is out there. Recent studies by groups not related to the company that produces the ERA test to see whether or not endometrial receptivity analysis could be useful in frozen transfers.
Now, this is, I think, one of the better ones. It's a retrospective cohort study, but a large study that was carried out in a well-known US setting in Boston IVF at Harvard University. And they carried out 133 personalized embryo transfers using the ERA test and compared the outcomes over a 5-year period with 353 in which they'd carried out without the ERA. And they matched the two groups as much as they could using this propensity score matching, which I've explained below how it works. It's a slightly more sophisticated way of matching these two cohorts to try and compensate and limit the impact of bias in retrospective study design. Let's look at the results. Well, these don't look so impressive, do they? So if you look at the live birth rate, the positive pregnancy test, the clinical pregnancy and miscarriage rate between those who had the ERA in that clinical setting and those who did not, then no difference was seen. And when they did a more detailed analysis to see whether there were particular groups that might be benefiting, they could see that the ERA group who had a non-receptive test had slightly less good outcomes than the non-ERA test, as we might expect, because there would have been some good ERA patients in there, except they weren't tested. When the ERA was receptive, it seemed to be as good as the non-ERA test. And when patients had had more than 3 prior embryo transfers with ERA versus non-ERA, there was a potential improvement, but look at the confidence intervals, there really is no evidence of statistical significance there. So this and some other studies mean that we need to ask the question whether the place of ERA is as general as is being proposed. In other words, should we be using it in all our patients? Or might there be a subset of patients, for instance, with recurrent implantation failure, where this test might be of more value? And I will address that a little bit later in my talk. So what I want to do is to raise a broader question. And that is whether or not we need to consider many more aspects of endometrial function when we're trying to measure endometrial receptivity. One of the things that has concerned me over the years has been this very word, receptivity, because it's a very, very broad term. And indeed, when you look at the ERA test, it's called the endometrial receptivity array, when it's not really measuring receptivity, it's measuring synchrony and maturation. Receptivity includes many, many different endometrial functions. So when we're trying to investigate why an embryo doesn't implant into the endometrium, we need to ask, well, what are these different possibilities that we should be investigating? And my proposal is to break that down into 3 very simple questions. The first one would be, what are the causes of implantation failure that we might investigate? One of them could be assuming, well, it could be that the reason that the embryo hasn't implanted is nothing to do indeed with the endometrium, but simply the embryo has failed to thrive in utero. And that could be an embryo factor. But it could also be an endometrial factor. In other words, it could be that the environment in which we place that embryo is just not conducive to survival of the embryo. It may be hostile. And I think this is the thinking behind the possible impact of endometritis on implantation, or the growing interest in a possible endometrial microbiome as creating an environment that's hostile to the embryo and therefore doesn't permit it to thrive in the pre-implantation phase. It may even be more straightforward things like the endometrial secretions that are being produced by the woman are not those that are optimal for embryo survival, whether that be nutritional or cytokine content. And the last one, which I would mention, is we need to think of the uterus as an incubator. And the incubator settings in a patient might be wrong. It may be that the local environment for pH, oxygen, or even temperature is not optimal. So this gives us some hints already of where we might be looking for tests beyond this synchrony test which the ERA represents. It may be, alternatively, that the embryo has thrived, but has failed to initiate implantation, in which case there may be an inherent receptivity problem, as has been discovered by our group and others when looking at transcriptomic arrays in women with recurrent implantation failure, or indeed asynchrony, which we might measure with the ERA test. Or the third one could be that the embryo has initiated implantation, but not completed it. So this could be due to a number of possible causes, such as immune activation, which is a huge topic in itself, or possibly a disrupted biosensor function, this putative
function of the endometrium, which we've reported previously, suggesting that one of the roles of the decidualized endometrium is to sense whether the embryo is worth investing in from the mother. Is it good enough to allow implantation? It could be that that biosensor function might be disrupted, so we will only let very, very high quality embryos in, affecting and causing implantation failure. So what I hope this slide shows you is that we need actually a number of tests, not just one, if we're going to really address and investigate the different ways in which the endometrium might be failing in implantation. We therefore will need to diagnose the cause of implantation failure rather than just the symptom. And I think this is a point I would like to make. And it's quite an important point, I feel, because one of the ways we've been testing interventions and indeed tests for recurrent implantation failure, whether that be the scratch or intralipid or heparin or glucocorticoids, has been the presumption that recurrent implantation failure is due to one problem, and if we can just identify what it is and give one medicine, it'll work. That is not, I believe, the right way. So what my slide shows here is that there is likely to be a range of diagnosable endometrial dysfunctions, and that we should be trying to develop tests for these, rather than just assuming that recurrent implantation failure will either respond or not to a single medication, whether that be the scratch or indeed steroids or whatever your favorite is. And that by diagnosing the endometrium, we can move to targeted individual treatment approaches rather than just throwing everything at patients, steroids, heparin, aspirin, you name it, because that's probably more likely to be doing as much harm as good. Harm in some patients, possibly good in others. But if we make the diagnosis first, then we can test targeted rather than blind interventions and get much more useful clinical data. So yes, we need to make an endometrial diagnosis. And what I've shown you here are just some of the tests that I think are available now and which are worth looking at, in my view, to provide some biological rationale to the management of implantation failure, rather than this blind, hopeful approach of just trying something. So what we've done in Copenhagen and now in London is try to draw this together in what we call an implantation clinic. And an implantation clinic is somewhere where our colleagues, doctors, can refer their patients who are struggling with implantation failure, where they suspect a maternal or endometrial cause, to have some form of assessment done of the endometrium. And you can see the sort of tests that one might consider and the ones that certainly we look at in our clinic. And they include synchrony and the ERA test, and they include an assessment of immune activation and some others, which I will now just touch on briefly. So let me tell you about how the implantation clinic works in our setting. So women with recurrent implantation failure, despite a good embryo quality, are referred to the clinic, which is run by one of my colleague consultants, Mona Ramati, here in London, and by Malena Saxdorf in Copenhagen. These patients receive a standardized testing regimen and an HRT cycle, much like we would for the ERA test, mimicking a frozen embryo transfer cycle, because most of these patients have got embryos to transfer. And the tests we currently include, and it's constantly under review, would be looking at serum progesterone to make sure that absorption from the vaginal progesterone is sufficient, we're getting good enough blood levels. We look at the estradiol levels and vitamin D. We measure some assessment of synchrony. We're currently using the ERA test. We look at immune activation, a microbiome, and endometritis testing. And then on the basis of this, we will come up with a treatment plan, personalized treatment plan, which is then returned to the referring consultant, who can then make a decision with the patient whether they wish to implement this. Now, very briefly, what are we doing? Well, for immune cell profiling, there are different ways of doing this, as you'll be completely aware. And the focus on NK cell testing, while it remains high, we're now realizing from the work of Sarah Robertson and Adelaide and many others, that many other cell types are just as important, if not more, than uterine NK cells, such as Treg cells and macrophages. So in Copenhagen, our assessment of the immune cells was broader, using immunocytochemistry, but we also focused on ratios of NK cells, the different types of NK cells, which we found to be more robust, and our publication is listed there.
More recently, we've been using in London a test developed by Nathalie Ledet, which doesn't look at the cells so much as their products, and we're getting some interesting results from that. Now, it depends on where you are as to what would be available. The key thing is, I think, that the focus is on the uterus rather than peripheral blood cells, which we know are difficult to interpret, and the data for which doesn't seem to suggest much rationale for treating. But if you can access some means of assessing immune profiling and activation, which may be too high, medium, or indeed too low, then at least we can have some rationale for applying any interventions we may wish. Perhaps less controversial is chronic endometritis, which I think a number of studies have shown now is increased in prevalence for women with implantation failure. There is some discussion about how to diagnose it, whether you believe in the appearance of the endometrium on hysteroscopy, conventional histological markers, or indeed immunohistochemistry. We use CD138 markers for our own. But I do think this is something worth testing in patients in whom you suspect an endometrial factor, because there is some evidence that treatment may improve outcomes, and we've reviewed this recently in the reference you can see given below. So let's return to the implantation clinic. I've just touched on a couple of the things that we might do there, but there may be other tests one could consider. Our approach at the moment is as follows, and that is that we carry out these tests and then review the results, and on the basis of these we may suggest some interventions. So for instance, if progesterone absorption is found to be low vaginally, why not add in some intramuscular or subcutaneous? If the ERA is suboptimal or shows a shifted window, let's adjust the timing of frozen embryo transfer. If there's evidence of increased immune activation by looking at NK cell activity using the test that we use with Nathalie Ledet's group, then we may indeed advise some form of immunomodulators, whether that be glucocorticoids or indeed heparin, which we're using here as an immunomodulator in this purpose. Or we may find a reduced immune activation, in which case there could be some logic behind causing some local injury to stimulate that by using the scratch. And if there's an endometritis, antibiotics, and if the microbiome is abnormal, we would advise waiting a couple of months and retesting, because in many cases, it'll spontaneously improve. Now, the immediate thing one has to say is that this is a step in a new direction, and this is by no means a clear and proven effective approach. We need randomized controlled trials of the efficacy of these interventions when we find these abnormalities. But what I do believe is that it's a patient-friendly approach. It is one that's at least based on rationale and takes us in the direction. So in the next part of my talk, I would just like to focus a little bit on some of the tests that we've been doing and ask the question whether there's a rationale for using them in recurrent implantation failure. In other words, do we see them more commonly being abnormal in women with implantation failure? Because if we do, then that would seem to suggest there is a case for testing them in that group. So we carried out a prospective controlled cohort study when I was working in Denmark to look at this. And we carried out all the tests I've shown you in two cohorts, a group referred with recurrent implantation failure and a group of controls where they had evidence of having very quick and successful implantation when presented with a good quality embryo. We carried out the endometrial and blood profiling as I've suggested, including biopsies, microbiome, and blood tests as listed below. And here's a summary of the results. And essentially what you can see is, yes, there are differences in the prevalence of certain abnormalities between women with recurrent implantation failure and those without, suggesting, yes, there are a number of different causes which may be diagnosable and hence treatable. So let's go and look for them. So if we look from the left, we can see that vitamin D deficiency was more common in this group. It's also prevalent in those controls, so it's not the only cause. Progesterone, there was a greater prevalence of deficiency in women with recurrent implantation failure, so perhaps worth looking for. Chronic endometritis, certainly a marked increase in prevalence in the group with recurrent implantation failure. The ERA displacement, the frequency of that was less different. It didn't actually reach significance. So the question mark might arise as to whether this is worth looking at. My own view is that there may be a group with recurrent implantation failure where this is the issue, and therefore it is worth looking at synchrony in this cohort.
And the final group is the unfavorable microbiome, where we saw a difference between the two groups. So these tests all are part of our implantation clinic approach. And we were able to report the first clinical outcomes from this prospective cohort at the ESHRE last year. And in general, we're seeing a good outcome. These are patients with a poor prognosis that often have an average of 4 or 5 embryos transferred without success. And we are seeing ongoing pregnancy rates, which I think are quite reasonable, around about 45% in the next cycle. It's not wonderful, it's not the cure, but I think it may suggest that a rational-based approach is worth pursuing. A lot of the patients came up with something that merited adjustment, but I think perhaps the most valuable element about the implantation clinic is just the dynamic it changes in the conversation between the doctor and the patient. You and I both have had patients, and maybe even today, I certainly have had, that have had maybe 3 or 4 goes of IVF, and they blame me for it not working. And the idea of me just coming up with another idea, they seem a little bit skeptical about. But if I say to them, I'm going to refer you to our special clinic where we're going to look at this, they seem to approach that with new enthusiasm and accept the information as being a very positive experience. It shows we're taking them seriously. So I do think that it has some value, and one of the studies we're doing at the moment actually is to do a formal survey of patients to find out how they value this. And it may simply be that the primary benefit of testing the endometrium is that it gives ongoing hope, but also based on some degree of rationale for patients to continue in treatment. And we know, and we published this a few years ago in Human Reproduction, that if people with implantation failure simply keep going, half of them will get there without any further interventions. So I think this is all part of a strategy to manage this difficulty of recurrent implantation failure. Now, as I said at the beginning, we're still in the early days of assessing the endometrium. And you and I could probably come up with some ideas for some new biomarkers of novel aspects of endometrial function. And I just want to finish my talk by touching on some which are beginning to emerge, which could be quite interesting. So we're learning more and more about the molecular regulators of implantation. And some of you may have seen this rather nice paper published this year in Fertility and Sterility from the Melbourne group, identifying a molecule called podocalixin, which seems to inhibit human embryo implantation in vitro and can be identified on the luminal surface of the endometrium. And the concept here is that women with implantation failure seem to maintain this molecule as a covering over the endometrium, which may disrupt the process of apposition. It's therefore testable, and it could be potentially treatable. And I think this is the right approach. What can we add to the endometrial diagnostic toolbox to allow us to assess what the individual cause might be of failure of implantation in the individual patient? Our own group has developed a particular interest in this notion of the incubator function of the endometrium, the uterus. We reviewed the data around this in Human Reproduction Update a few years ago, and we're able to show from an analysis of the literature that the reproductive tract has very highly variable levels of oxygen, temperature, and pH, which change with the cycle, change with lifestyle factors, change with age, and may actually have a very crucial impact on the potential survivability of the embryo and implanting. And we will just see the big variations in these there. So as a result of this work, we've been working to see whether we might be able to develop some way of monitoring and testing the incubator function of the uterus. A challenging thing to do, but we have been working on this device over the last few years to a spin-out company from the University of Southampton. And this device is designed to be able to measure pH, temperature, and oxygen levels and other factors that are being added to it, such as pressure, as a device that resides in the uterus, doesn't require any batteries, but allows potentially monitoring on the mobile phone of the patient to see how her incubator function is working. Because our hypothesis is that in some women with implantation failure, the incubator is not at the optimal settings and may benefit from some interventions, whether that be altering the pH or oxygen, to see if we can optimize that and improve the chance of implantation. Early days.
But a clinical trial, we've moved beyond now from the prototype. We are now testing in a clinical trial the value of this and the tolerance, indeed, of patients to carry this device. And so far, the data is looking very promising. So I think we're in a very dynamic field and a very interesting time in endometrial receptivity, but we're also in a very challenging one because I think we've got ourselves a little bit stuck in the management of RIF for the reasons I've explained before. We're approaching it wrongly, we're treating it, in my view, wrongly, and we need to reset how we look at recurrent implantation failure. The good news is that I think some of the diagnostic tools that we've been missing are beginning to emerge. And what we're doing through ESHRE is I've been invited by ESHRE to chair a group of really excellent people you can see listed here to come up with a good practice document for recurrent implantation failure, which I hope will be very helpful to our clinicians as we seek to grapple with this very frustrating condition. So thank you for listening to my talk this evening, and I'd just like to conclude with the following points. I hope I've been able to demonstrate to you that the endometrium is a very active participant in successful implantation. It is more than just passively receptive. It has a number of functions which are crucial to the appropriate implantation of embryo. And when I say appropriate, I mean allowing the embryo that is viable to implant. It's an important point because one of the concerns I have is by throwing medication at the uterus and overcoming its biosensor functions just to improve implantation might actually be a bad thing because it might be encouraging implantation of an embryo that really was not destined to implant. And all we're doing there clinically is turning a negative pregnancy test, which was probably the right outcome, into a positive pregnancy test, but ultimately a miscarriage, which is probably even more upsetting for the patient than just a failed pregnancy test. So let's be careful. I hope I've also shown you that implantation failure may arise when one or more dysfunctions occur, and therefore we need to diagnose them if possible, if we're supposed to come up with some rational treatment. But we're beginning to identify endometrial functions and markers which seem to be more prevalent in women with implantation failure, and we're beginning to get tests for them. So now we can at least guide management rather than just try something and cross our fingers, which, let's face it, is how most of this is done at the moment, and to guide the study of targeted interventions. And I think this is perhaps the most important thing, that we can design randomized controlled trials of interventions which treat, to see if they treat a specific cause of implantation failure rather than the symptom. Because I think as long as we're just testing interventions to test the symptom of recurrent implantation failure, all studies are going to be negative. And one of the analogies I use to illustrate that is this issue of abdominal pain. That is a symptom. If I was to do a study of appendicectomy to see if it improved abdominal pain, I'd probably cause just as many problems as I would benefits. So let's make the diagnosis of appendix inflamed before we actually try the intervention. And finally, I think new markers are coming. We're understanding more and more about endometrial function now. Our own group has identified, and I've talked about this before, to meetings in Buenos Aires about the biosensor function. And we're beginning to develop tests of that, prolactin levels, IGF-BP1, other tests which are beginning to emerge, which will allow us to assess this. So I do think the future looks bright for the endometrium. It's 20 years behind the embryo, I would say. But now's the time for us to focus on this a lot more so we can help our patients in a much more methodological and, shall we say, medical way than we have in the past. And I just need to finish by acknowledging colleagues I've worked with in Utrecht and Southampton and here in London and Denmark, where we've been doing some of the work I've presented to you this evening, and indeed the implantation clinic. So thank you very much for your attention, and I look forward to discussing the topic with you in a little while. Thank you very much. Muchas gracias, doctor Macklon. Excelente la presentación. Fue una reivindicación de la función endometrial, ¿no? Y seguramente después le vamos a hacer muchísimas preguntas al respecto. Bueno, ahora me toca presentar a la doctora Jimena Carpio. Jimena es médica especialista en diagnóstico por imágenes, es actual médica del staff de tomografía y resonancia de diagnóstico Maipú, es instructora de residentes y es quien recibe muchas de nuestras pacientes para hacer los estudios que solicitamos ante dificultades reproductivas. Así que Jimena, te dejo
escuchamos tu charla y después te haremos las preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. En esta ocasión voy a hablarles un poco de las utilidades del diagnóstico por imágenes en la valoración de la cavidad uterina. Dentro de las causas de infertilidad femenina, el factor uterino tiene una prevalencia del 10 al 15%, y el útero es quien desempeña un rol fundamental dentro del proceso reproductivo, motivo por el cual las patologías que lo afectan, como son los miomas, los pólipos, las adherencias intrauterinas, entre otras, ejercen un impacto negativo, significativo, sobre la fertilidad. Dentro de todos los métodos por imágenes que tenemos, vamos a hablar un poquito de cada método, a ver cómo nos va a ayudar justamente para evaluar la cavidad. Vamos a contar con ecografía, vamos a ir de menos complejidad a más complejidad. La ecografía, la histerosalpingografía convencional, la histerosalpingografía virtual y la resonancia magnética. Dentro de lo que es ecografía, contamos tanto con la ecografía transvaginal clásica como con la histerosonografía. La ecografía transvaginal nos va a ayudar a estudiar al cuerpo del útero en cuanto a su morfología, la patología miometrial que la afecta, a estudiar el endometrio, su espesor, su vascularización, y a su vez poder ver todo el entorno del cuerpo. Entonces podemos evaluar también incremento de líquido libre en el fondo de saco de Douglas, o también los ovarios justamente y los folículos, ¿no? Acá les puse un ejemplo de una ecografía transvaginal clásica, en un corte transversal longitudinal del cuerpo del útero. Vemos esta línea hiperecogénica o blanca es el endometrio, y adyacente vamos a ver esta imagen sutilmente hiperecogénica que está delimitada por los 4 crucecitas que lo están midiendo, junto a otra herramienta que tenemos en la ecografía, que es el Doppler. Vamos a ver la vascularización, ¿sí? Y esto es compatible con un pólipo endometrial. En cuanto a fertilidad, la ecografía también nos sirve justo con esta herramienta que les mencionaba recién, el Doppler, en evaluar la receptividad del endometrio, basándose tanto en el grosor como en la apariencia morfológica, junto con el análisis del flujo sanguíneo. Vamos a poder evaluar justamente esta receptividad. El aspecto trilaminar y la visualización de las arterias espirales en el endometrio se han demostrado que tiene una alta correlación con la buena receptividad de ese endometrio. Entonces, junto a esta herramienta que es de muy fácil accesibilidad dentro de lo que es el medio, podemos tener buenos resultados y buena evaluación de la cavidad. La histerosonografía, personalmente no tengo experiencia en la misma, pero estoy mostrando imágenes de la bibliografía. Es una técnica de diagnóstico por imágenes donde instilamos a través de una cánula que está ubicada en el orificio cervical solución salina. Entonces, ¿qué hace? Distiende la cavidad endometrial, entonces nos hace más objetivable la lesión, ¿sí? En la primera imagen es una imagen, un útero normal, no tiene patología, entonces vemos justamente todo lo que es miometrio, endometrio, las dos capas del útero y del endometrio están pegadas. Sin embargo, le vamos a colocar la solución salina, logramos despegarlas, hacer una cavidad en ella, y podemos evidenciar lesiones o no. Como lo es en este caso, que vemos esta imagen de defecto de relleno, de aspecto polipoide sobre la pared posterior del endometrio, que fue mucho más evidenciable que la imagen que les mostré con anterioridad, ¿no? Así que esa es la utilidad de la histerosonografía. La histerosalpingografía convencional en este caso, que es el que se realiza en un equipo de rayos, es una evaluación radiológica del aparato reproductor femenino, cuerpo de útero y trompas de falopio. Si uno evalúa cuál es la función de la histerosalpingografía, toda la vida ha sido demostrar o no la permeabilidad de las trompas. Con el avance de las adquisiciones y del estudio de las imágenes, hemos visto que además de la permeabilidad, podemos dar muchos más datos acerca de la cavidad uterina. Personalmente y objetivamente, la histerosalpingografía depende mucho de la persona que la esté realizando, porque va a depender mucho del llenado progresivo que uno, o sea, la velocidad con la que uno instile el contraste dentro de la cavidad, para ver si pueden ser objetivables o no esas lesiones de endometrio. Acá les coloqué ejemplos de histerosalpingografías cuyas cavidades endometriales no tienen patologías endocavitarias, ¿sí? Tenemos aquí arriba una histero normal, el cuerpo uterino, sin imágenes agregadas, totalmente de bordes homogéneos, lisos, regulares, ambas trompas, y el pasaje de contraste a cavidad peritoneal, o sea que esta era una paciente con permeabilidad tubaria bilateral. Lo mismo este caso, ¿sí? Acá vemos un poco más de prominencia de glándulas a nivel cervical,
pero la cavidad endometrial es de bordes regulares, de morfología habitual, y ambas trompas permeables también. Acá abajo, otro hallazgo que podemos llegar a encontrar, que es un útero unicorne, ¿sí? Una estructura tubular alargada, que se está yendo hacia la cavidad, hacia la región anexial izquierda en este caso, con una única trompa y permeable. Pero a lo que nos compete hoy, la cavidad endometrial en sí, la cavidad uterina, está intacta, no se ve ninguna lesión endoluminal. Sin embargo, acá lo que vemos, justamente esta es una fase temprana de la histerosalpingografía, donde nosotros recién empezamos a instilar el contraste, podemos observar esta imagen pequeña, radiolúcida respecto a toda la cavidad. Entonces podemos sugerir que ahí se encuentra una imagen de aspecto polipoide, ¿sí? Siempre hacemos un informe sugestivo porque no lo estamos observando. Para todo lo que es patología endocervical, el gol estándar sigue siendo la histeroscopía. Entonces vamos a sugerir que hay una imagen de defecto de relleno. Acá vemos otro caso, donde les puse dos fases del llenado progresivo de una histerosalpingografía. Esta es al comienzo, vemos una sutil radiolucidez acá lateral izquierda de la paciente, que la verdad que hay que tener mucho ojo, pero bueno, se ve algo un poquito más radiolúcido. Si continuamos llenando, esa radiolucidez se puede ir atenuando y capaz que la podemos pasar por alto y no observarla, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a que el estudio hay que hacerlo muy despacio y hay que tener mucho cuidado en cuanto a los hallazgos, porque son bastante sutiles en este método. Pero bueno, gracias a Dios, la tecnología ha ido avanzando, ¿sí? Y en Diagnóstico Maipú hemos desarrollado la histerosalpingografía virtual, que es el mismo estudio donde se van a estudiar la permeabilidad tubaria, pero la realizamos en un tomógrafo multislice. Al realizarla en un tomógrafo multislice vamos a adquirir las imágenes en un volumen de imagen. Y gracias a las herramientas de post-reproceso de la tomografía computada, lo que vamos a hacer es lograr reconstruirlas multiplanarmente esas imágenes, hacer reconstrucciones volumétricas y a su vez lograr una navegación endoscópica, que es muy bueno, porque como les dije antes, el gol estándar para patología endocavitaria es la histeroscopía. Y gracias a la navegación endoscópica que podemos hacer con la histerosalpingografía virtual, simulamos bastante bien las imágenes que vamos a encontrar en la histeroscopía. Acá les adjunté un video del procedimiento. La paciente se encuentra acostada en una camilla del tomógrafo, colocamos un espéculo, ubicamos el orificio cervical externo, apoyamos allí una cánula, y a través de una bomba de inyección de contraste, vamos a instilar una solución iodada de contraste. Vamos a llenar la cavidad, las trompas, y terminamos evaluando la permeabilidad de la misma. Luego esas imágenes nos las vamos a llevar a una estación de trabajo y podemos hacer estas reconstrucciones volumétricas, donde van a ser más evidenciables en todos los planos la patología o no del cuerpo, y a su vez podemos hacer la navegación endoscópica simulando perfectamente como si fuese una endoscopía por dentro de la cavidad. ¿Qué diferencias hay técnicas, sobre todo con la histero convencional? Lo más significativo para nosotros, porque estamos hablando de mujeres en edad fértil justamente, es la dosis media efectiva de radiación que están recibiendo. Una histerosalpingografía convencional más o menos lleva de 5 a 6 exposiciones, y eso nos hace un total de 5.1 más menos 0.24 milisievert de radiación. En cambio, la histerosalpingografía virtual, en un tomógrafo multislice de 64 filas de detectores, más o menos le vamos a dar a la paciente 1.1 más menos 0.07 milisievert, y en un tomógrafo de 256 filas, como contamos nosotros en Diagnóstico Maipú, por estudio le damos a la paciente 0.3 más menos 0.05 milisievert. O sea que la radiación, la exposición a la radiación en la paciente en edad fértil es mínima en la histerosalpingografía virtual. Hallazgos. ¿Qué hallazgos podemos evaluar y cómo se van a observar en la histerosalpingografía virtual, sobre todo? Acá tenemos ejemplos de pólipos cervicales. Vemos justamente en este corte coronal de tomografía del cuerpo, vemos que está todo opacificado por el contraste, lo cual distendió la cavidad, entonces también podemos ver mejor detalle de la lesión. Esta imagen de aspecto polipoide en pared lateral izquierda, ¿sí? Que se ve muy bien como esta imagen de defecto de relleno en la reproducción volumétrica, y a su vez en la navegación, ¿sí? Lo vemos bien representado. También podemos encontrar sinequias cervicales en este caso,
que se observan como una imagen de defecto de relleno lineal, irregular, que cuando distendemos la cavidad, las paredes anterior o posterior, en este caso, no se distienden, ¿sí? Porque es justamente un tracto fibrocicatrizal. Y también en la endoscopía lo vamos a ver como el tracto, como lo ven en la histeroscopía. Acá hay sinequias un poco más groseras a nivel del cuerpo uterino. Esto se ve en la histerosalpingografía convencional, que vemos que no se distiende, pero no podemos evaluar más nada no podemos decir mucho más. En la histero virtual vemos acá la imagen de defecto de relleno, justamente que persiste, y en la navegación se ve bien el tracto fibroso, ¿sí? Como lo vemos en la histeroscopía también. Otros ejemplos son los miomas submucosos. Justamente acá vemos la utilidad de la herramienta de multiplanar, ¿sí? Este es un corte axial, este es un corte coronal y este es un corte sagital, ¿sí? O sea, visto desde de la cabeza a los pies, visto de frente, desde la panza hasta la espalda, y vista de costado, ¿sí? De derecha a izquierda. Entonces nosotros podemos mencionarle bien cuál es el volumen que tiene esa impronta del mioma submucoso sobre la cavidad. Vemos el volumen justamente de la impronta, y ahí el médico evaluará si es necesario una cirugía previa o se puede proseguir con el proceso de la reproducción asistida, ¿no? Acá tenemos otro mioma submucoso, en este caso es posterior, ¿sí? Vemos cómo distiende la cavidad, cuál es la impronta, cuál es la superficie que está afectando, ¿bien? Y cómo lo vemos en la endoscopía virtual. En este caso, un pólipo en la región proximal lateral de la cavidad, ¿sí? Generalmente solemos diagnosticar o informar imágenes menores a los 2 milímetros, ¿sí? O sea, tiene mucha sensibilidad para ver las imágenes, la tomografía multislice. En eso también la sensibilidad va a depender del número de fila de detectores. Mientras más fila de detectores tiene, más detalle tenemos tanto de la cavidad como de la trompa, ¿sí? Hay mucha patología tubaria que en otros métodos se pierde. Acá tenemos otro ejemplo, otro pólipo que está próximo a la región cornual, ¿sí? Entonces lo describimos bien, decimos, bueno, capaz que no molesta tanto, pero después en la navegación, ¿sí? Observamos bien dónde está ubicado y cómo está afectando la cavidad. Acá tenemos otro pólipo sésil o impronta de algún mioma intramural capaz, ¿sí? Pero vemos que la afectación de la cavidad es mínima, ¿sí? Y lo vemos justamente en todas las reproducciones, ¿sí? Tanto sagital, axiales y en la endoscopía como lo vemos. Acá tenemos otro pólipo, ¿sí? Un poco más grande de volumen y con mayor compromiso de la cavidad. Otro pólipo. Les puse muchos ejemplos para que vayamos viendo el compromiso, ¿sí? Cómo afecta. Acá la región cervical estaba bien, pero sin embargo la cavidad endometrial está bastante distendida, y con esa imagen de defecto de relleno. Y acá les puse otra imagen, pero con su correlación en la histeroscopía. Este es un corte axial de tomografía, donde vemos que justamente la morfología de la cavidad endometrial está alterada, la región cornual derecha no se observa tanto, ¿bien? Y vemos esta imagen de defecto de relleno de aspecto polipoide que crece hacia la luz. En la endoscopía virtual vemos la imagen, y después tuvimos la correlación con la histeroscopía, donde se puede ver la misma imagen, ¿sí? Entonces ahí vemos las similitudes de los métodos. Bien. También podemos evaluar otra patología, como es la adenomiosis. Si bien el gol estándar de la evaluación de adenomiosis es la resonancia magnética, en la histerosalpingografía virtual también vemos hallazgos que nos indican dicha patología, ¿sí? Como lo son las imágenes pseudodivarticulares, a nivel fúndicas en este caso, que son las proyecciones de endometrio sobre el espesor miometrial. ¿Bien? Entonces, si bien no es el gol estándar, tenemos hallazgos que nos indican dicha patología. Una vez que terminamos los hallazgos de la cavidad en cuanto a la histerosalpingografía virtual, pasamos al último método, que es el de mayor complejidad, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética de pelvis generalmente solicitamos que sea en un equipo de un estudio de alta resolución en un equipo de alto campo. Que sea de alto campo significa que tiene que ser un equipo cerrado, y solicitamos dentro de todo que sea de 1.5 Tesla para arriba. No quiere decir que en un equipo abierto no se pueda realizar, se puede realizar,
pero la definición de la cavidad endometrial en sí, del endometrio, se va perdiendo, ¿sí? Entonces, mientras más Tesla tenga, más resolución y mejor imágenes vamos a obtener. Se utiliza una bobina de superficie, utilizamos generalmente secuencias anatómicas T1 y T2, con un espesor fino de 3 milímetros, también adquiere volúmenes, tenemos cortes axiales, coronales y sagitales, hacemos un campo de visión focalizado al útero, y utilizamos contraste endovenoso que muchas veces nos ayuda a evaluar el endometrio y la patología en sí. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la resonancia que otros métodos no la tenían? Generalmente todo lo que es ferromagnético, marcapasos o elementos ferromagnéticos, ¿sí? Esas son las contraindicaciones que persisten hasta la actualidad. Existen marcapasos hoy por hoy aptos para resonador, así que ese es relativo, pero bueno, tenemos que tener marcapasos aptos para resonador. Acá les coloqué imágenes normales. Este es un útero normal en un corte sagital, donde vemos la señal normal del miometrio, la línea Z o línea de unión endometrio-miometrial, y el endometrio, que es esta imagen lineal hiperintensa, ¿sí? La verdad que es bastante reproducible, bastante igual a una imagen ecográfica o a una imagen anatómica también, ¿no? Y este es en un corte axial de la paciente, coronal del cuerpo del útero en este caso, donde vemos la región cervical, la región isquiocervical, la cavidad, ¿bien? Donde se ve la línea Z perfecta, no se ven imágenes, y ambos ovarios hacia los costados. También se ven las asas intestinales. En la resonancia tenemos mucha más definición de lo que es la pelvis y otros órganos en general, ¿no? La endometriosis pelviana o endometriosis ovárica o endometriosis en sí, la patología de la endometriosis es muy bien diagnosticada en resonancia magnética. Tenemos herramientas como son secuencias específicas para determinar la endometriosis, como es un T1 con saturación grasa, donde los focos de endometriosis, ya sea ováricos o endometriosis profunda, nos saltan a la vista y son muy fáciles de diagnosticar. ¿Bien? Otra patología es la miomatosis. Si bien en la histerosalpingografía virtual yo veo la impronta en la cavidad, ¿sí? Muchas veces para realizar una cirugía es importante la resonancia porque nos da mayor determinación o mayor precisión acerca del volumen de esa lesión, ¿sí? Nosotros en la histero veíamos esta parte sola, en cambio acá podemos ver el volumen total de ese mioma, o de este mioma subseroso, o de este mioma subseroso posterior, otros miomas intramurales que estaban afectando a la paciente, ¿sí? O en este caso, que la paciente tiene un miometrio de señal completamente heterogénea, a expensas de múltiples imágenes nodulares hipointensas, que es una miomatosis más difusa, ¿bien? Entonces podemos dar más detalle del compromiso endometrio-miometrial, en este caso porque la cavidad endometrial, ya ven, a partir de acá ya no la podemos diferenciar, está toda alterada por los miomas, ¿no? La resonancia es muy buena en eso. Acá tenemos otros ejemplos de miomas, en este caso tenemos un voluminoso mioma submucoso, que lo que hace justamente es comprimir y desviar hacia anterior la cavidad endometrial, ¿sí? En este caso tengo un mioma subseroso, y se ve perfectamente su pedículo vascular también, entonces también nos sirve para programar la cirugía, y acá otro mioma, en este caso submucoso anterior, acá vemos el endometrio como está desplazado hacia posterior, ¿no? Y acá en un corte axial, ¿sí? Otro mioma, es esta imagen redondeada, hipointensa, tiene una señal un poco más baja que la del músculo, del miometrio, que también está distendiendo y comprimiendo la cavidad endometrial, ¿sí? La resonancia lo que tiene es eso, mucha más definición de tejidos. La adenomiosis, que acá lo que les demuestro es lo que les decía, que es el gol estándar para el diagnóstico de adenomiosis, más allá de los signos clínicos clásicos, que es el espesor de la línea Z más de 12, o la alteración justamente en esta línea endometrio-miometrial, la interrupción de la misma, se ve bien todos los focos de endometrio, que son todos los focos hiperintensos, en el espesor miometrial, que generalmente es homogéneamente isointenso, ¿sí? Acá vemos otra adenomiosis, en este caso anterior, y acá vemos una adenomiosis difusa, ¿sí? Que está afectando todo el cuerpo uterino. Vemos también los focos, y vemos que la línea Z se ha perdido su delgadez, ¿sí? Y homogeneidad a lo largo de todo el cuerpo. Acá vemos otros casos de adenomiosis.
más profunda a nivel de la pared posterior, y esta ya es una más difusa, pero mucho menos marcada que el caso, del caso anterior, ¿no? Algo que afecta a la cavidad, que muchas veces nos interfiere en los tratamientos de fertilidad o no, ¿sí? Son las malformaciones uterinas. Y las imágenes son las que nos van a ayudar muchísimo a caracterizar las mismas. Acá tenemos un útero septado por histerosalpingografía convencional. Muchas veces el gran dilema es diferenciar un útero septado de un útero bicorne. Entonces es uno de los motivos por los cuales nos llegan más pedidos de histerosalpingografía. Pero igual teniendo en cuenta la embriología, ¿sí? O el motivo por el cual la malformación uterina se está formando, hay ciertos datos o ciertos tips que nos llevan a orientar hacia hacia una de las dos, ¿bien? Los úteros septados generalmente es una indentación de miometrio, un tejido fibroso que lo que hace es separar la cavidad en dos, pero el fondo uterino no está separado. Tiene un fondo uterino recto, a veces convexo, ¿bien? Pero generalmente el fondo uterino es recto. En la histero convencional es difícil ver si el fondo es cóncavo o convexo, salvo que justo tengamos la suerte de que el contraste vierta por la parte posterior fúndica del cuerpo del útero. Sin embargo, la histerosalpingografía virtual, gracias a las herramientas que tenemos en tomografía de poder cambiar las ventanas o el nivel de ventana de evaluación, podemos ver el fondo uterino, como en este caso, donde podemos corroborar que el fondo uterino es recto, entonces podemos aseverar que es un útero septado. Más allá también que el útero septado tiene un ángulo intercornual que es agudo, frente a un bicorne donde el ángulo suele ser obtuso, ¿sí? Acá vemos la endoscopía, donde podemos ver bien el septo, ¿sí? Y acá la flecha les está mostrando el fondo uterino. El gol estándar para la evaluación de malformaciones uterinas, si uno quiere terminar de caracterizar bien la malformación, es la resonancia magnética. Sin embargo, la histerosalpingografía virtual nos brinda esta calidad de imágenes en las cuales podemos hacer diagnósticos certeros también. Acá tenemos un útero unicorne, ¿sí? Donde vemos una sola estructura tubular alargada, con su trompa única. Esta es una histerosalpingografía convencional. Podemos pensar, porque muchas veces nos ha pasado, que el paciente tal vez tiene un útero didelfo o con un septo vaginal, y por no investigar el canal vaginal y lograr encontrar ese otro hemicavidad, esa otra hemivagina, no canalizamos esa hemicavidad del otro lado, entonces podemos sospechar un didelfo. Pero bueno, ¿ven? Para eso está la resonancia, justamente porque nos muestra que tenemos tenemos miometrio, la línea Z, el endometrio, y que al lado de la misma no hay otro hemicuerpo, ¿sí? Esta es una histerosalpingografía virtual, donde también, gracias a Dios, el contraste se distribuyó bien alrededor de todos, y nos damos cuenta que del otro lado no hay otro hemicuerpo, ¿no? Pero bueno, siempre va a estar la disyuntiva entre el unicorne y un didelfo, sobre todo, porque nos va a faltar evaluar la otra hemicavidad. Acá justamente tenemos un didelfo, fueron canalizados por separado los dos lados de la hemivagina, ¿sí? Y fueron pintados ambos hemicuerpos por separado, ¿sí? Cada uno con su trompa. En este caso, justamente lo que les explicaba, tenemos un útero bicorne. Esta es una histerosalpingografía virtual y estas son resonancias, ¿sí? Lo que les explicaba, que el nivel en tomografía, al poder cambiar el nivel de ventana que se dice, o sea, cambiar los colores de la adquisición, vamos a poder observar el fondo miometrial o el fondo uterino, viendo esta concavidad. A su vez el ángulo, en este caso, si bien tiende a ser medio de 90 grados, pero el fondo nos ayuda a diferenciarlo de un septado y ponerle el sello de bicorne, ¿sí? Acá tenemos un útero arcuato. Hoy por hoy, el útero arcuato no es considerado una malformación, sino una variante, ¿sí? No afecta en nada, no nos altera la cavidad significativamente, simplemente es como una indentación menor a un centímetro, ¿sí? Sobre la cavidad endometrial, con un fondo recto, pero no forma parte de las malformaciones en sí. Acá tenemos otro útero septado. Vieron cómo en resonancia, esta es una histerosalpingografía virtual, y estas son resonancias, son más evidentes, el fondo, su indentación, su ángulo, la cavidad es mejor explorada también, podemos ponerle directamente el sello de útero septado.
También podemos medir la profundidad del septo, ¿sí? Que muchas veces prequirúrgicos sirve para ver qué tanto hay que reabsorber o qué tanto hay que quitar para proceder luego a los tratamientos, ¿sí? Y algunos últimos avances que estuvimos haciendo en Diagnóstico Maipú, y también lo he visto en algunas otras publicaciones a nivel mundial, es la histerosalpingografía, pero una resonancia magnética. Como les dije al comienzo de histerosalpingografía virtual, el gran salto con la histerosalpingografía convencional era la reducción de radiación. Sin embargo, en la histerotomografía virtual seguimos irradiando a la mujer considerada infértil, y como siempre los principios de un radiólogo es tratar de no irradiar innecesariamente a las mujeres consideradas infértiles. Entonces la histeroresonancia es un avance importante, si bien no es muy reproducible, pero es un avance importante en el que hay que seguir investigando, donde se puede a su vez hacer un estudio integral de la mujer infértil. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar su factor ovárico, podemos hacer un conteo de folículos, vamos a estudiar el factor uterino y tubario. El factor uterino, el gol estándar generalmente es la reso para ver las enfermedades, sobre todo de pared y las malformaciones, y a su vez ver todo el factor peritoneal, ¿sí? Porque podemos encontrar endometriosis profunda y poder haber otras complicaciones del factor peritoneal. Acá vemos ejemplos, estas son histeroresonancias hechas en Diagnóstico Maipú, donde vemos, esta es la secuencia dinámica donde vimos justamente la permeabilidad tubaria, el contraste como va saliendo hacia la cavidad. Vemos los ovarios en un corte anatómico, acá vemos otro ejemplo de histero. Vemos que las imágenes son bastante, por lo menos para la permeabilidad, son muy buenas. Y acá les puse un poquito de por qué lo llamo evaluación integral. Tenemos la evaluación de la pelvis en general, ovarios con folículos, podemos hacer un conteo de folículos bastante exacto, porque al ser un volumen no depende tanto del transductor por dónde esté pasando o no, sino que ya tengo ahí el ovario y lo puedo analizar más estáticamente. Sirve para ver focos de endometriosis profunda, como lo son estos, a nivel del fondo de saco. Sirve para ver la permeabilidad tubaria, como es esta secuencia, y a su vez también cuento con las herramientas de reproceso, pudiendo lograr una endoscopía virtual y pudiendo evaluar la cavidad. Para concluir, quiero que entonces sepamos que en la actualidad contamos con numerosas herramientas, como se las mencioné, para realizar un estudio responsable e integral de la mujer considerada infértil, y gracias a los avances de la tecnología podemos reducir el número de estudios también y el costo que significan los mismos, ¿sí? Así que eso es todo, muchas gracias. Bueno, Jimena, muchas gracias. Muy interesante la presentación y abarcativa. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Nos quedan 15 minutos para poder hacer preguntas. Y quería empezar preguntándole, gracias, doctor Macklon, por su presentación, muy clara también. Siempre un placer escucharlo. Y quería preguntarle, en la clínica de implantación que mencionó, ¿cuál es el criterio que utilizan como definición de falla recurrente de implantación? O si a toda mujer que consulta con al menos alguna falla, ya la estudian. Y dentro de los estudios, ¿qué estudios en la práctica son los que se terminan haciendo? En concreto, ¿cuáles son los pasos diagnósticos que le hacen a una mujer? Thank you. Yes, so actually I did outline the tests that we did, which is to measure blood progesterone, vitamin D, and we do the ERA test. We look at the test of immune activation we use is called the Matrix B test. It's a test that's produced by Nathalie Leday's group in Paris, and my colleague who runs the clinic for me. She has worked in that lab and has got good experience with the test, but there are others available. And we also use a microbiome test, which is produced by a Dutch company called Artpred, which is a vaginal microbiome analysis. I think the point I'd probably make is that you need to adapt the tests to what's available and what you think is important in your group. It's slightly different in Denmark because of what's available there. But what we're trying to do is just try and get some rational basis to the management. That's essentially what we're trying to do. In terms of the number of what is the indication for referral, we tend to stick, to sort of the idea of having had at least 3 embryo transfers of a good quality blastocyst. But we do change that on 2 instances.
those people who've had PGTA, if they've had one euploid embryo and it hasn't implanted, they are invited to consider referral to the clinic because they've had a euploid embryo, it didn't implant, and they should have had about 70%. And the other group that we see are women going for egg donation, who have in the private sector invested a lot in obtaining or going to obtain private, donor embryos, and want to be absolutely certain before they use them that the endometrium seems to be optimized. So those are the three groups that we will see coming to the implantation clinic. What we're working on in the ESRE working group is a new definition of recurrent implantation failure, which moves away from this rather arbitrary 3 embryos story to something that considers more to identify those patients that just in your clinic and your patients and their age should have got pregnant by now. And so we're working on developing a simple clinical algorithm to identify which patients should have had a reasonable chance to conceive, and therefore where there might be an increased risk that they have a pathology rather than just bad luck, because that could be the cause. Muchas gracias. Martina, no sé si tenés alguna pregunta del público. Sí, espera que las había anotado por acá. Yo mientras le quería hacer una pregunta al doctor Macklon, que tiene que ver con, dentro de la experiencia de la clínica de implantación, ¿qué porcentaje a cada factor de los que usted nombró encontraron, digamos, ¿no? ¿A cuánto de las fallas de implantación se les debe a una deficiencia de vitamina D o cuántas de un factor inmune? Si tienen una estadística de eso evaluado. Yes, in broad terms, I think probably the most common abnormality will be a degree of immune hyperactivity or low activity. That is the one that we most commonly see. And the other one would be the progesterone. I mean, certainly in our Copenhagen clinic, that was by far the most common abnormality, where we found, having given 5 days of vaginal progesterone, their blood levels were still less than 30 picomoles per liter. Nanomoles per liter. And that you'll be aware of the publications that have suggested that below that level there seems to be an implantation problem. So those are the two most common ones. Once we see less abnormality are the era. We don't quite so often see that abnormal. I have to say that I'm a huge fan of Carlos Simon. He's a good friend of mine, but I'm not convinced that the era is the test. And to be frank, he realizes it was a step in the right direction, which it was. I mean, it was a very important development. I think there will be other ways of looking at the synchrony story, but at the moment, I think that's the best we have. But those are the two most important ones. And endometritis, that would be the third one. I think if you were to say which 2 or 3 would I do, the first 2 would probably be measure the progesterone, check there's no endometritis. If you've got those right, you'll identify group of patients who I think will have a good prognosis once you correct it. After that, maybe go to the immune tests. Muchas gracias. Bueno, leo entonces algunas de las preguntas que tenemos. La doctora Pese nos hizo una para el doctor Macklon, que era si usted ¿qué piensa acerca de los resultados del estudio de Cosolino, donde compara los grupos PGTA más ERA versus PGTA solo, y bueno, que no mostró diferencias significativas, ¿no? Más aún, comentaba Romina que la rama con la prueba de ERA no presentó peores resultados. ¿Algún comentario con respecto a esto, doctor? Yeah, I think my comment on that would probably relate to one of my earlier slides where I suggested, and I do think this to be the case, that when you have euploid good quality embryos, they're very forgiving of the endometrium. They can cope with difficult circumstances. And therefore, it didn't surprise me that with euploid embryos, we're not seeing a profound effect of the ERA. I think endometrial testing as a whole has more value when the embryos are of moderate quality. And I would venture to say that many of us watching this, taking part in this meeting tonight, were probably not perfect embryos. I'm sure you were, but I suspect I wasn't. And yet we still managed to convince our mothers to let us implant. And I think that
the situation where you have a euploid embryo, I suspect that the ERA test is less important. I think where it becomes more important is where the embryo is more fragile and requires more optimal environment in which to implant. Now, why it might be worse, I can't really comment on that, unless it was some impact of damage of the biopsy on the subsequent cycle, because you'll be aware of the randomized controlled trials of scratching, which have suggested that in the general population, it certainly doesn't do any good and might even do harm in some. Excelente, muchas gracias. ¿Agu? Sí, yo tenía una pregunta para Jimena. Quería preguntarle respecto de la histerosono. Nosotros a veces la usamos para evaluar a una paciente con miomas submucosos y ver el tamaño, ver la localización, clasificarlo y quizás planear la estrategia quirúrgica por resectoscopía. Eso en la histerosalpingo virtual se puede llegar a ver, porque a veces no es tan fácil conseguir histerosono, y quizás es un poco más difundido la histerosalpingo, o ya tendríamos que ir a resonancia. ¿Nos serviría para algo de eso? En realidad, la histerosalpingografía virtual lo que te va a brindar es todos los datos, más que nada endocavitarios, como lo son la impronta de ese mioma submucoso, cómo está improntando en la cavidad y cómo la está deformando o cuánto le está quitando de volumen a esa cavidad. Pero lo que es su compromiso dentro de la pared, que sí te lo da la ecografía también, porque por ecogenicidad vemos ese núcleo miomatoso, cuánto está afectando del espesor miometrial hacia adentro. La tomografía estaría en falta porque en cuanto a densidades, la densidad del miometrio con la densidad del mioma es la misma. Entonces directamente deberíamos saltar a una resonancia en donde sí el espesor miometrial es más, justamente como mostré, el color o la intensidad es diferente, entonces podemos delimitar más el volumen del mioma en sí. No tanto su compromiso de la cavidad como si la histero, pero sí el volumen del mioma en sí. Bien. Sí. Gracias. Yo tengo una pregunta también, Jimena, para hacerte con respecto a cuando hablaste de la histerosalpingo por resonancia, ¿no? Y hablaste que una de las funciones o de los beneficios era el conteo folicular. Para nosotros, los que hacemos fertilidad, es uno de los importantísimos para seguir adelante con nuestros pacientes. Dentro de, si bien es un trabajo, un estudio que están haciendo y que está comenzando, si ustedes ven correlación o una muy buena correlación, como para decir, es muy confiable poder hacer en este estudio también el conteo, ¿no? Y basarse en eso. Claro, en realidad sí, tiene muchísima sensibilidad y especificidad, porque nosotros vemos los folículos, tienen señal líquida, entonces vos vas a ver en un barrido volumétrico del ovario, porque hace un volumen del ovario, si bien hoy tenemos ecografías 3D que también pueden hacer volúmenes, la resonancia hace un volumen general de toda la pelvis, entonces al tener el volumen estático del ovario podemos hacer un conteo más minucioso de las imágenes, y además es totalmente reproducible, o sea, me siento yo, los cuento los folículos, después podés venir vos, te sentás y podés contar los mismos, porque la imagen está ahí, el volumen ya está adquirido, que es muy diferente. Muchas veces tengo ciertos encontronazos con gente que hace ecografía, pero es muy operador dependiente la ecografía, entonces depende mucho de cómo hacen el barrido del ovario cada persona con el transductor, a cuántos folículos más o menos se les pueden escapar. En cambio la resonancia, el volumen lo adquiriste, el volumen lo tenés ahí, y ya sea cualquiera de nosotros se puede sentar y puede contar, hablando groseramente, pelotitas blancas, que son folículos, sus medidas, podemos saber cuáles son menos de 5 milímetros, cuáles son de 5 a 10, cuáles son más de 10, podemos hacer un conteo más minucioso. Por supuesto que tiene un efecto, o sea, tiene algo negativo, ¿no? Que es el valor, el costo. Ustedes en un tratamiento de fertilidad hacen un seguimiento del conteo de folículos, no es que lo cuentan una vez y con eso ya nos quedamos. Y en cuanto a costos, la resonancia es mucho más cara que una ecografía, entonces para hacer un seguimiento de folículos es mucho más accesible la ecografía que la resonancia. Pero para mí en objetividad es más objetivable contar folículos una vez en una resonancia que una vez en una ecografía, ¿no? Pero tal vez para hacer un primer estudio, en un futuro, y hacer un solo estudio que nos permita ver trompas, conteo folicular de base, ¿no? Exacto. Podemos complementar todo en un mismo estudio y tal vez en un futuro podemos llegar a eso y claro. Bueno, más si bien como dijiste es un trabajo de investigación que estamos haciendo en Diagnóstico Maipú, en realidad ya lo terminamos, estamos siguiendo analizando para poder publicarlo o no,
pero para hacer un estudio integral de un primer comienzo de una mujer que nos viene al consultorio consultando por fertilidad, para hacer un primer estudio integral, para mí es buenísimo. Sí. Muchas gracias. No, por favor. Yo, siguiendo la línea de imágenes, quería preguntarle al doctor Macklon, siempre vemos que se intentó introducir el Doppler por ecografía transvaginal dentro de los estudios para evaluar a pacientes con fallas recurrentes de implantación. Y como que en un momento se dejó de utilizar y cada tanto aparece algún paper que parecería reflotar el Doppler. ¿Utiliza el Doppler o qué opinión tiene respecto de la utilización del Doppler? Thank you for the question. Certainly a few years ago, I was very interested in Doppler. And the idea was that Doppler would give you an indication of the vascularity of the endometrium. And there were different techniques described, counting voxels as they were, as a volumetric assessment to see, to correlate. And the trouble was that it proved to be a very poor correlation with subsequent implantation. I don't think that means we have to write off the technology. I think it just means it probably hadn't been developed enough. And I'm aware of some studies that are being done now where there are more sophisticated ways of looking at measuring blood flow in the endometrium. I think one of the interesting points about it has been this presumption that more blood, the better in the endometrium. And I suspect actually that's not the case, because if you consider the environment, the oxygen environment in which an embryo thrives in vitro, it's about 4%, which is much lower than ambient oxygen levels. And it could well be the case that having a high blood flow in the endometrium is actually more detrimental to implantation than we thought, that it might result in oxygen levels which are too high rather. And some of you might have remembered Bob Casper's famous paper in Fertility Sterility a few years ago, where he suggested that the reason why the thin endometrium is bad from implantation is because the distance between the blood vessels is less in those circumstances than it normally would be with a thick endometrium. Therefore, you get too much diffusion of oxygen into the endometrial cavity. So I think it must be a factor. I just don't think we've worked out how to analyze it properly yet. I have seen a couple of studies that are coming up showing some better predictive value using more sophisticated Doppler techniques than were available 10 years ago. So like with all of these things, let's before we sort of write them off as not being helpful, let's investigate them further. Gracias. ¿Tenemos para una más? Sí, podemos una más. Yo, otra preguntita también bastante clínica, doctor Macklon. Usted hablaba de la progesterona y una especie de recomendación o de que se asociaba con mejores resultados si la progesterona estaba en más de 30 nanogramos, ¿no? Algunos trabajos hablan de valores menores que esos, obviamente, y la pregunta es si de rutina a todos sus pacientes les hacen progesterona antes de comenzar la progesterona exógena y después, y si tienen como punto de corte ese 30 o realmente lo utilizan como para asociarlo a mejores resultados. Thank you very much for the question. So yes, you're right. I mean, different papers have come up with different cutoffs, and 30 seems to be the most common one. We apply one of 50 in our clinic, simply because you do get variations from lab to lab, and we wanted to build in a certain element of security and safety. So if we see a progesterone less than 50, we will tend to advise supplementation. We don't add in more vaginal. Our preference is vaginal. We don't add in more vaginal because there's good studies showing that there's an absorption limit. Once you start using 400 milligrams 3 times a day, if you double that, you won't get better. You get saturation, shall we say, through that route. We do offer it routinely in our frozen embryo transfer patients because they have either 1 or 0 corpus luteum. In the fresh transfers, they will have lots of corpus luteum. If you can just get them through those couple of weeks, they can have masses of progesterone if they get pregnant. So what we do is we measure progesterone in our frozen thaw cycles on the day of embryo transfer. And if it comes back less than 50, then we normally advise intramuscular progesterone, 100 milligrams once every 3 days. We've just submitted a paper to our BMO, having reviewed
the impact of that. And although it's not a randomized controlled study, but what we're able to show is that our pregnancy rates using this policy are just as high as our best patients, with high progesterone levels, if we then correct in this way. And there's been 2 or 3 papers like that recently, you may have seen. So I do think it is worthwhile measuring. It's something that's straightforward to do. And certainly we do it in our frozen transfer cycles now. Y una última chiquitita, siempre utilizan de primera línea la vaginal y agregan subcutánea o intramuscular si es necesario aumentar dosis. Yeah. That's the popular at the moment. We don't yet have access to oral dydrogesterone. I don't know if you do in Argentina. I wish we did, because I do think that would be much nicer for our patients. And there's some good studies suggesting it's very effective. So for the time being, we use vaginal as our standard, and then either subcutaneous daily or twice daily, 25 milligrams, or intramuscular every 3 days. In our setting, subcutaneous is quite a lot more expensive, but less painful. So it depends on the patient a bit, but we tend to use intramuscular more. Muchísimas gracias. Yo tenía la última pregunta, que es más que una pregunta, es una reflexión. Los encuentros de Almer que venimos haciendo como que proyectan el futuro de la medicina reproductiva, y queríamos saber qué opina, profesor, respecto de si usted cree, estando a la cabeza de tantos desarrollos en medicina reproductiva, si usted cree que el futuro es que la reproducción asistida va a ser la forma de tener bebés en el futuro. I don't think so. I think humans like the traditional way far too much. Thank you so much. Bueno, creo que estamos de tiempo, ¿no, Martina? No te escuché, perdóname. Creo que estamos ok con el tiempo. Sí, pero antes, te dejo para que vos cierres, pero antes queríamos recordar e invitarlos al próximo encuentro nuestro, que va a ser el 12 de noviembre, otro viernes, y vamos a hablar sobre embriología, lo que se viene, es decir, como antes contó Agustín, todos los temas que fuimos desarrollando mes a mes, y que tiene que ver con esto, un poco con el futuro de la medicina reproductiva. Vamos a hablar en noviembre de lo que se viene en el laboratorio, en embriología. Agradecemos a la industria y los laboratorios, gracias a Almer por convocarnos, y te dejo, Agus, para que cierres. Y gracias a los speakers, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, profesor Macklon, un placer escucharlos. Vale. Un placer tenerlos acá. Gracias, profesor, que pudo estar en vivo. Sabemos que es más tarde allí, así que ya empezando el fin de semana lo liberamos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y los esperamos en el próximo encuentro. Un gusto, un placer. Thank you very much. Bye. Gracias.